Another naman yung fuel hose dito. So ngayon guys, ididikit natin ito yung fuel hose natin. Tapos
So yan mga paps, hindi na. So yun mga paps, salamat sa panonood. Sana matututunan kayo kung paano mawala itong vibrate dito sa Legshield. Tapos hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo and click nila ang notification bell para update ka sa mga new videos ko. Bye bye!